di qualche But cosa, once they saw something and witnessed something, hanno cambiato they opinione. changed their whole mind about it. Quindi noi guai se buttassimo via queste centinaia di migliaia di testimonianze e dire ma no, che non esistono questi It would be very, extraterrestri. very disastrous for us to throw away all these testimonies and say that this phenomenon does not exist. E io porto nella mia conferenza vari ostacoli per questa negazione totale. And he said, I'm going to talk about this in my talk tonight, about the obstacles for this kind of disclosure. E quella più importante And the one that's most important, è che quando diciamo non è vero niente, non esistono, when we eccetera, say that it's not exist, that nothing is real, when we say that, noi diminuiamo il valore della testimonianza umana we diminish the value of human testimony on anything, on e lo any level. diminuiamo sempre più. And we do it even more. We do not believe ourselves when we talk. Non si arriverà al punto proprio di non credere più a niente. If we keep doing this, we'll come to the point where we don't believe in anything. Ma la testimonianza umana è una maniera di parlare That the human testimony is a way of dialogue, is of talking. che se la diminuiamo come importanza, If we diminish the importance of this, finiremo per rendere la nostra vita individuale, sociale e aggiungo anche religiosa. Perché? Perché è un modo di parlare che comporta la fede. okay, so Uno va a comprare una bottiglia di acqua minerale, faccio un esempio. he said if we diminish our social dialogue, our personal dialogue, and even our religious dialogue, we'll finish by not believing anything and not be able to talk. And he's going to give you an example. Noi andiamo a comprare in un negozio una bottiglia d'acqua And minerale. say we're going to buy a bottle of mineral water in a store. Se viene a meno questa testimonianza, questo modo che è il più frequente nella vita concreta, If we don't believe what's in the bottle of mineral water, if we do not believe what's being told to us about the product, prendiamo la bottiglia e la portiamo da un alchimista we have to take the bottle and take it to a chemist to be che l'analisi, that has to examine the bottle of mineral water perché se ci fosse del veleno, to see if there's any poison in it. questo è uno. That's one example of not believing. Un altro, i giornali. The newspapers. Ma i giornali, è ovvio, se non crediamo alla testimonianza umana, finiamo per credere sempre meno, finiremo per dire, ma i giornali sono tutte frottole, tutte If bugie. we go to do this and we can't even believe what's in our newspapers, everything they print would be a bunch of lies. We would not even believe what's being told to us, and the society would suffer. Dal punto di vista religioso anche. Even religious-wise, Ma faith-wise, il fatto che Dio si è fatto uomo the fact that God was created in man, per soffrire, nascere come noi, soffrire he was created man e to morire die sulla croce, and to die on the cross, è un fatto storico, it is a historical fact. ma nessuno ci crederebbe più, Nobody would believe anche i this cristiani, anymore. perché? Even the Christians wouldn't believe. Quindi gli inconvenienti anche dal punto di vista religioso, perché queste cose ce le tramandano degli storici che sono gli evangelisti. The Gospels have told us about these things, and scriptures have told us about these things. And if we don't believe even that, then we are in trouble socially as a society. Insomma, la nostra vita sarebbe invivibile. Our life would be invivibile. Our life would not be worthwhile. Diavolo si divide in due categorie. The activity of the devil is in two categories. Una, One, io la chiamo attività del diavolo ordinaria. that ordinary activity. Ordinaria significa che il Signore non pone nessun limite al diavolo, ai diavoli, perché anche loro sono They miliardi. can do what they want. They're free. Non pone evil. nessun limite perché tutti sanno qual è quella che rientra, lo devo dire, non l'avevo detto, l'attività ordinaria del diavolo. Brothers and sisters, this is just another example of how the system, the shadow government, Into the area of temptation. literally is attempting to, since January of 2021,
the beginning of the Worldwide Paradigm Shift Show, which of course I am happy to have you as a guest because here on YouTube. Well, these individuals, this is another example of how these individuals are attempting to hijack your redemption process. They take all of my words, they get a few people to come together to put my words together in a way that will, of course, sound convincing to the viewer, and they, of course, have these individuals tell you everything that I've said in their own way. And of course, they also, they put the little catch on these videos that you might find on YouTube, and of course, UFO Chronicles, when they have individual guests like this gentleman and this lady. This gentleman will tell you, oh, well, I wrote a book 20 years ago talking about the CIA and the government and what's going on with the UFOs and where we are today with the contact that is supposed to come. Now, this is the great deception that the Bible was telling you would exist. I'd like you to stay tuned because I'm about to unleash the true beast, and that's the truth. Stay tuned to the Worldwide Paradigm Shift Show with Messenger Christopher, Spirit World X. I know, he said but also a pope is very, very, has a lot of help. E perché il diavolo può fare quel che vuole in questa attività ordinaria? Why can the devil get away with doing these things? Perché tutti sanno, Because everybody knows. everybody knows, tutti sanno che una tentazione Because a temptation. va superata, non va accolta, accettata, seguita. Because a temptation should be beaten. It doesn't go. A temptation should be fought. It should be something that should be stopped. You shouldn't fall into È una temptation. tentazione superata, vinta, And if you o absolutely parta da noi o dal and diavolo if you actually o win a dagli altri. temptation, Qualsiasi ne sia if you win the l'origine, temptation, una tentazione superata ci rende più forti If you- nella nostra formazione spirituale. Okay. Diventiamo più buoni, in altre parole. okay. If you actually beat a temptation, you become much stronger in your spiritual walk. In other words, the idea that you could surpass or win a temptation, win against that kind of temptation, just makes a human being stronger. Se un padre, non è un padre, uno scrittore dei primi secoli della Chiesa, Tertulliano, fosse un nome che Non sanno loro. Remember that name and look this crazy idiot up. And remember, all of his associates are Decepticons. il diavolo, possemetto.